Okay, so we're done with views, right? So today we are going to see about the indexes. Okay, so indexes will help you to improve the data retrieval process. Okay, see, let's start from EMP. So you are retrieving the data from the table. Okay, how much time it is taking for this to fetch 14 records? To fetch 14 records, it is getting like a 0.151 seconds. Okay, it's one record from this. How much time it is taking? It is taking very less time here. Okay, let's insert some dummy records from this. So we insert the record with, okay, let's see. So I need to insert like 1,000 records in this table. How can we insert with the same record? How to display 1 to 10 numbers? How to display 1 to 10 numbers using this? How to display the 1 to 10 numbers? Simple select query. So if we want to display this, we'll use connect by level. Okay, select level from dual. Okay, so if we want to use this dual level keyword, we need to use the connect by class. See, connect by class is required. Connect by level less than or equal to see, it is displaying 1 to 10 numbers. So if you need like 1 to 100, so you can get the data 1 to 100. Okay, so in the same way, now I'm going to do the same things using the select star from EMP. Okay, so first I'm taking the columns from this. It is displaying how many times. So every record it displaying 100 times. If you see like 10, you see every record you can able to see like a 10 times. Creating the table.
I'm changing with the T to EMP to 2 times. Now see this, it got inserted every record. So 15 times, not one. How it is inserting 15 times. Okay. So however things I need to see, now we have like a 15 rows in this table. How many records? 210. Okay. Now I'm making as a 4. So 40,000 records now inserted in this data. Okay, now I'm changing the employee numbers. Simply, I'm changing the employee numbers here. So what I'm going to do, EMP number plus row number. Now see, every employee number is getting affected. So the row number has been changed. Row number has been changed. Okay, so you won't see any duplicate employee numbers in this place. So if I update the employee number, so if you update the employee number with the new employee number, update TTEMP, so I am going to update the employee numbers. 7369 is getting updated with the 7370. So now every record is getting affected with this. Okay. There is a problem here. So what it is getting? Value larger than specified precision for allowed for this column. Value larger than specified precision allowed for this column. So you are updating the data into the EMP table. Okay. Now see, employee number has been used like control end. It will go for the end of the. See what is the employee number? Last biggest employee number is 49304. So meaning you are trying to insert like a 5 digits of employee numbers. So you need to observe the BSC MP. So how many digits you can able to allow? Max 4. So you are trying to insert more than that, it is giving the error for that. Okay, so now I am altering my table. Alter underscore EMP. Modify. Number of 10. How alter now? See, you need to do more practice actually. You people are not doing practice. Okay, now the data is getting updated here. Now I committed. Okay, so now see the difference you can able to observe here. Now I'm selecting the data from my so for fetching 50 records, it is taking like a only 0.12 seconds, right? Inquiry. Now I am trying to retrieve. A number equal to 7372. So for fetching one record, it is taking 0.028 seconds. To fetch 50 records,
it is taking 0.4 seconds. Okay, so you cannot able to observe the time here because see if you press the F10, okay, so to fetch like how many records? 53,990 records. So this is the cardinality. So just I am doing like an explain plan for this. Okay, so if you select that query and press F10, so you will get this information. So ఈ information ఏంటి అంటే explain plan. So explain plan will help you to understand the data. How much data you are going to pull the data from that query. సో ఈ క్వరీలో నుంచి నువ్వు డేటాని ఎంత రిట్రీవ్ చేస్తున్నావు. సో లైక్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి ఏం జరుగుతుంది 41,370. ఓకే 41,730 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఏం జరుగుతుంది నువ్వు ఎన్ని రికార్డులు ఉన్నాయని చూపిస్తుంది ఇక్కడ. సో కార్డినాలిటీ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ 53,990. సో ఇక్కడ టేబుల్లో డేటా అనేది కరెక్ట్గా లేదు. సో టేబుల్లో నువ్వు డేటాని చూస్తే ఏమవుతుంది, సో పాపులేషన్ నువ్వు కౌంట్ చేస్తుంది, గవర్నమెంట్ పాపులేషన్ని కౌంట్ చేస్తుంది. పాపులేషన్ కౌంట్ చేసేటప్పుడు నీ దగ్గర పాపులేషన్ డీటెయిల్స్ ఎప్పుడైనా నువ్వు గవర్నమెంట్కి ఇచ్చేటప్పుడు యాజ్ ఆన్ డేట్ తీసుకొని నువ్వు పాపులేషన్ ఇవ్వాలి. సో యాజ్ ఆన్ డేట్ చేయకుండా ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, సో ఇది 53,000 అనే వాళ్ళు లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్నారు అనుకో. సో ఇప్పుడు ఏమైనారు, సో డ్యూ టు కరోనా చాలా మంది డెత్ అయిపోయారు. ఎక్స్పైర్ అయిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, కౌంట్ తగ్గింది. కానీ నీకు ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది కార్డినాలిటీ అనేది, సో లాస్ట్ ఇయర్ కౌంట్ చూపిస్తుంది. సో ఏదైనా ఒక క్వరీ రన్ చేసేటప్పుడు ఆ క్వరీకి ఎంత టైం పడుతుంది, ఎన్ని రికార్డ్స్ రిట్రీవ్ చేస్తున్నావు అని చెప్పి ఒరాకిల్ అనేది తన ప్లాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటుంది. సో ఇన్ని క్వరీలు నువ్వు రన్ చేస్తుంటే నీకు ఇంత టైం పడుతుంది. సో కాస్ట్ 68 bytes. Okay, if you want to run any query, so it will take some cost in the CPU. సో మీకు ఎలాగైతే మీ సిస్టమ్కి CPU ఉంటుందో అలానే యువర్ సర్వర్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ది CPU. ఓకే, ద సర్వర్ హౌ యూటిలైజేషన్, సో బేస్డ్ ఆన్ ఏది సర్వర్ని ఒక 2% యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఇంత కాస్ట్ అవుతుంది. ఓకే 100% యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఇంత కాస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి ఇట్ ప్రొవైడ్ ది ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ది కాస్ట్. How much you are going to utilize your devices, that you are going to mention in this place, 68 bytes. Okay, so cardinality is how many records you are going to pull that using that query, that you are going to see in this place. Okay, so it is giving the wrong count here, it's not the updated one. So if you see the data in your table is having like 41,000 only, it is showing like a 53,000. Okay, so now to get that correct population details, okay, so we need to do the analysis. So table analyzation need to be happen. Alter table, analyze table. Analyze table name, compute. So based on your statistic, population statistics ni analyze చేయమని చెప్తాను. So if you are maintaining the population information in this table, so I am analyzing that table. Now I am pinning this output. Analyze your table. Now the table has been analyzed. Okay, now pull that explain plan again. See 41,370. Now cost haven't changed because కాస్ట్ ఏంటి, మీరు డేటా చేంజ్ చేయలేదు. సిపియు ఇచ్చేయడానికి ఇంత తీసుకుంది ఇది వరకు 68 bytes. సో కానీ కార్డినాలిటీ అనేది మీకు తప్పిస్తుంది. ఓకే, నౌ ద టేబుల్ అనలైజేషన్ అనేది కరెక్ట్గా ఇచ్చింది. సో ఎందుకు ఇచ్చింది అంటే, సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఒక స్కీమ్ అనేది రిలీజ్ చేయాలి. స్కీమ్ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేసేది గవర్నమెంట్, 53,000 మీద స్కీమ్ రిలీజ్ చేసింది అనుకో.
So if you have like 1 crore rupees and 53,000 కి స్ప్రెడ్ చేయాలి అన్నప్పుడు పర్ హెడ్ నీకు 1000 రూపీస్ వస్తుంది లేదా 2000 రూపీస్ వస్తుంది అని చెప్పి స్ప్లిట్ చేస్తుంది. ఆ స్ప్లిట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, సో 41,000 నుంచి 53,000 మధ్యన ఉన్న కౌంట్ ఏదైతే మెంబర్స్ ఉన్నారో, సో ఈ మనీ అంతా ఏం చేస్తుంది, వేస్ట్ అయిపోతుంది అనవసరం. ఓకే, అది గవర్నమెంట్ మెంబర్స్ ఎవరైనా తీసుకొని వేస్ట్ చేయడం కానీ ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి. సో అందుకని ఎప్పుడైనా కానీ ఒక టేబుల్ పైన డిఎంఎల్స్ అనేటివి జరిగినప్పుడు ఇన్సర్షన్ కావచ్చు, అప్డేషన్ కావచ్చు, డిలీషన్ కావచ్చు. సో ఆ డిలీషన్ జరిగినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా టేబుల్ ని అనలైజ్ చేయాలి. సో ఈ అనలైజ్ చేయడం వలన ఏమవుతుందంటే టేబుల్లో ఎంత డేటా ఉంది, ఏ రికార్డ్కి ఏ వాల్యూ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ స్టేటస్ ఏదైనా ఒక కాలం యాడ్ చేశారు అనుకో, see as is going in different way. It's very, very important. So try to understand. Okay, so alter table ttemp set is equal to, so I'm adding it, sorry, I need to add the column here. Status. Okay, so now I'm adding the column with cap 2 of 20, adding some default value directly. See, now I'm adding empty column with the, okay, if you add like directly, if you add the column, it will add the column like a empty column. So now I am passing the default value directly. Let's start from ttemp. See, for every record it has been inserted with the default value. So while creating the table itself, I have mentioned like a default. I'm passing with the default value. Okay, if you remove this value, see, now I'm dropping this column again. You need to observe the things thoroughly. Table has been dropped. Now I'm adding the column again with blank values. Now my table has been altered. Check the data in for this employee table. Now no data is present in your status column. Okay, now I am updating with that. Okay, so before that, take the explain plan for that once again. So what it is doing? So 41370. Okay. Now I am updating this. MP set status equal to active. Equal to A. Committed. So see the data 41,370 total records, right? Now where A. So what did you say? Cardinality 414. 414 rules unnaya cardinality niko chala unnai kada. So we have more records with A, but it is doing like a 414. Okay, now I am updating for few records with the active. Okay, bonum less than or equal to now I have updated.
I've committed. See the data for now. What it is doing? Now the data has been changed, right? So A అనే రికార్డు 414 అని చెప్తుంది కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, హాఫ్ ఆఫ్ ది రికార్డ్ని నేను చేంజ్ చేశాను. సో 41,000 నుంచి నేను ఏం చేశాను, 20,000 రికార్డ్స్కి సో ఐ అప్డేటెడ్ విత్ ఇన్యాక్టివ్. సో స్టిల్ ఏం చేస్తుంది, 414 చూపిస్తుంది నీ కార్డినాలిటీ. ఓకే, నౌ సీ ద డిఫరెన్స్. సో నౌ ఇఫ్ యూ అనలైజ్ ద టేబుల్, so analyze the table now. Now the table has been analyzed. Okay, now see the data for cardinality. 20,685. Okay, if you see for active, inactive, sorry. Now I see about the active, right? $20,000. Okay, now we see for inactive. How many records we have? 20,000. So again it is showing wrong. We can analyze things and we can able to gather the stats. Right. So this will help you to someone approve math, someone join now.
Okay, so simply executing this. Okay, so I need to take the grant for this dvms underscore start. Connect to the command prompt. Now see the data for this. $79 bytes. Status equal to I. So I we have only 20,000 records. It is not showing correctly. Again, it is showing wrong. Okay. So however, like if you want, so see now there is some occurrence, right? So it's not like 100%, but you are able to see like at least so half of the records are getting matched. So correct గా చూడలేకపోయినా కొంచెమైనా మీకు మ్యాచ్ అయ్యేదానికి చూపిస్తుంది. So now if you maybe if you are in the professional edition, you may see lot of variations. మనది స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ కాబట్టి maybe some differences for this. Now see, so there was some analysis ఏంటి ఈ cardinality and cost అనేటివి you can able to guess the query execution time and how many records you are going to pull for that. Okay. Now you are getting the data like see for fetching one record also it is emp number equal to 7370. Now see, to fetch this, how many records you are going to fetch here? 2 records. For fetching 2 records, how much cost you are going to utilize here? 79 bytes. Okay. So see 79 bytes to fetch one record, you are going to use like a 79 bytes, right? So now if you create the index for this required column, so where class lo meer aithe use chestunnaro aa column ki index anedi create cheste it will help you to improve the search operation. So I will explain one story here. So ind emp on emp tt underscore emp number. So this just I'm creating some index. So what is index that I'm going to explain. Okay, now I have created the index. So how much we have to fetch one record? It is taking like 79 bytes, right? Now use this same F10. How much it is changed? The cost has been changed with three bytes. To access the one record, earlier it is taking 79% of 79 bytes. Now to fetch like a one record, it is taking only 1 byte of memory or 3 bytes of memory max. అవునా? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది టేబుల్లో నుంచి డేటా రిట్రీవ్ చేయడానికి the system is getting confused with okay. So while retrieving the data from the table to fetch all the records, it is taking 79 bytes. Okay, to fetch one record, if that record does not have index,
The column does not have index. To fetch all the records, it is taking 79 bytes. To fetch one record also, it is taking 79 bytes. Okay, so ఏం జరుగుతుంది? So మెమొరీ వేస్టేజ్ ఎలా జరుగుతుంది? ఇక్కడ మెమొరీ వేస్టేజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఎలా అంటే, సో నౌ if you have some village, you need to find out some like a, so you have like a Facebook friend like Shiva, you need to find out that guy. So maybe he is related to India. So where that exactly you don't have any location information about that guy. Now you are trying to find that person entire India. Okay, so you will go for like each and every member and ask for that you are the Shiva, you are the Shiva. So if you know like he is the Shiva also, so what that person you are looking for that. So you అంటే నీకు కావాల్సిన వాడి మెంబర్ కనిపించినా కూడా నువ్వేం చేస్తావు, you will search for the remaining members to verify that maybe the same person is having with duplicate name and duplicate Facebook IDs. So there is an option to be happen in that way as well, right? So for that reason, so ఏం జరుగుతుంది, you are going to search for each and every member in the entire India. Okay, దానికి ఒక 100 days టైం పడుతుంది. సో ఇంత మనీ ఖర్చు అవుతుంది అని చెప్పి you like taken the approach like to do the population, entire the population count. Okay, నీకేం జరిగింది, పాపులేషన్ కౌంట్ జరుగుతున్నప్పుడు సో you are taking like 100 days to complete that population counting for each and entire India. Okay, now the government is asked to be how many particular category people I need to be filter out. So a category you haven't decided at the search operation. So in you are again going for the search operation. అంటే ఏం జరుగుతుంది, ఎంటైర్ ఇండియాను కవర్ చేయాలి కానీ బట్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ది ఓన్లీ పర్టికులర్ కేటగిరీ పీపుల్. సో మీరు పాపులేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకునేటప్పుడు నువ్వు ఏంటి ఆ కేటగిరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే నీ గవర్నమెంట్కి మ్యాండేటరీగా ఉందో అది మర్చిపోయారు. సో మర్చిపోతే ఏం జరిగింది, సో మళ్ళీ మీరు రీసర్వే చేయాలి, ఈ పాపులేషన్ సర్వే రీసర్వే చేయాలి. రీసర్వే చేసేటప్పుడు మీరు 1 to 10 ఇప్పుడు లేదు పాపులేషన్ ఎలా 1 to 100 years అంటే ఎంటైర్ మెంబర్స్ని చెక్ చేస్తాను. చెక్ చేసేటప్పుడు పాపులేషన్ 1 to 10 years ఎంతమంది ఉన్నారు, 10 to 20 ఎంతమంది ఉన్నారు, ఈ కేటగిరీ వైజ్ నాకు పాపులేషన్ కావాలి అని అడిగింది గవర్నమెంట్. సో నువ్వేం చేస్తావు, నువ్వు అందరినీ సెర్చ్ చేయడానికి నీకు 100 days టైం పట్టింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు 10 to 15 years వాళ్ళని నువ్వు చెక్ చేయాలి కానీ ఆ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ నీ దగ్గర లేదు. సో నువ్వు అప్పుడు ఎక్కడ చేయాలి, ప్రతి విలేజ్ ప్రతి మెంబర్ని నువ్వు చెక్ చేయాలి మళ్ళీ. అర్థమవుతుందా? సో అదే నీ ఏజ్కి సంబంధించిన ఒక ఐడి ఏదైనా ఉంది అనుకో, దాని కాలం నీ దగ్గర ఉంది అనుకో, సో ఈ ఏజ్ కేటగిరీ పీపుల్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో నీకు తెలిసింది అనుకో, సో యూ క్యాన్ గో ఫర్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ దట్ ప్లేస్ అండ్ యూ క్యాన్ సర్చ్ ఫర్ దట్ ఆపరేషన్. ఓకే, సో లేదు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏమొస్తుంది, సో యు ఆర్ ఫైండింగ్ సమ్వన్ టు సర్చ్ ఇన్ ది ఎంటైర్ ఇండియా. సో you don't have idea to any location or anything, you don't have any information about that guy. So then you can search for each and the entire world, entire India. Okay, if you have at least some location name, then you can go for that particular location itself. So you won't search for any other locations. ఏం జరుగుతుంది అప్పుడు, you can able to get it somewhat faster. అవునా? సో టైం టోటల్ చెక్ చేయకుండా, సో నీకేంటి ఏపీలోనే చెక్ చేయాలి సమ్ పర్టికులర్ క్యాండిడేట్ని, అప్పుడు ఏం చేస్తావు, యూ విల్ గో ఫర్ ది ఎంటైర్ ఏపీ, దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ ది పర్సన్స్. సో ద ఇండియా ఈస్ హ్యావింగ్ లైక్ మోర్ దాన్ 26 states. Okay, you no need to search for like a remaining 25 countries. You can able to save this time because if you have the location information, right? If you have in the AP also, if you have like a direct address for you, then it will help you to directly catch that guy. Okay, if you have your Aadhaar number, I can search in the UID site and I can find out your address and I can search in the Google and I can directly come into your house. So you know how that search engine is working in the outside. In the same way, the table is having some such operation here. The table is trying to search the data. So either you are trying to retrieve the data from this. Okay,
Now you are trying to search the data in this total data. So total data lo nunchi you are doing some search operation. Search operation చేసేటప్పుడు if you have some ID, employee number కి ఒక ID generate చేస్తాను నేను. That called like index ID. How the book is having index page for every book. The index page will help you to go to the particular chapter very faster. సో నీకు 100th పేజీలో కలెక్షన్స్ ఉంది అనుకో, లేదు మనకి ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ ఏదైనా కావచ్చు. సో ఇఫ్ యూ సీ లైక్ ఇండెక్స్ ఈస్ విల్ హెల్ప్ యూ టు go to the particular topic very fastly. So what are the topics is having in which place, that you get to know the user, the reader can know the things, then the reader can able to switch to the particular page directly. In the same way, the search operation will help you in the table as well. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, అనవసరంగా నీకేంటి ఇండెక్స్ లేదనుకో, నీకు కావాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా నువ్వేం చేస్తావు, మేబీ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ మేబీ ఇన్ ఫర్దర్ యాజ్ వెల్ ఐ కెన్ సర్చ్ ఫర్ దట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఇఫ్ యూ సార్ట్ ద డేటా A to Z, so the search operation you are looking for A value, so you will search for the entire A to B. You won't be proceed further beyond B. So until B you can able to A to B. So if you get the B value as a starting string, so ఏంటి A తో ఉన్న నేమ్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. So there is no further name here. So if you are getting B in the sense ఏంటి A to Z values ను స్టోర్ చేస్తాను నేమ్ అన్ని స్టార్ట్ చేసుకొని, అప్పుడు ఏమవుతుంది, నా సెర్చ్ ఆపరేషన్ అనేది B వరకు సెర్చ్ చేస్తుంది. So if you get the B value, the search operation will stop here and provide the results, whatever the results I'm seeing till now, that I'm going to display for you on screen. Okay, so in the same way, we have indexes for the table. So indexes will help you to get the data faster from the table. Or you can say indexes will help you to improve the performance of data retrieval. DRL, data retrieval language. DQL, data query language. Both are same. So ఏం జరుగుతుంది, టేబుల్ నుంచి డేటాను ఓపెన్ చేస్తున్నాం. సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ retrieval, data retrieval. Okay, so the data retrieval will improve by using indexes. How many types of indexes we have? We have 3 types of indexes, or majorly we will say 2 types of indexes, B-tree and bitmap. So B-tree index will help you to see the name itself, it is having trees. So if we have set of values like 1 to 10, let's split the data into 2 parts. Okay, so if you have these values in your list, okay, now while if you create the index, it creates some address ID for every record. Okay, so how that humans is having the identification number like Aadhaar. Aadhaar is your unique identification number. So it won't provide that Aadhaar number if you are alive or die. So it won't provide for your number to any other guy in further. Okay, so now the Oracle will split this data into 2 parts. So if you create the normal index, it's a B-tree index. Okay, that now the search operation will do like this. The Oracle will split the data, whatever the data you have into that gets splitted into 2 parts. So half of the data can be separated in 2 parts. Okay, now 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so you may see like if you have the exact number of rows, even numbers, it gets separated by exactly. If you have odd number, one record can adjusted either of these two parts. Okay, so then it will go for like a 7, 8, 9,
0 and 9 1. Okay, it's separated two parts. Now again, so if you are mentioned like a select star from table name where employee number equal to 1, employee number equal to 1. Now it search for these two. Okay, so there is a 1 in this set of values or not. The 1 is present in this place. 1 is present in this place as well. Okay, so now again it split this into two parts. 1, 2, 3. Then it split for the 4, 5, 6. Right? Now it's please. When 8, 9. Okay, it will go for like 0, 9, 1. Right? Now the data has been split into two parts. Again, it search for this. 1 is present in this list or not. 1 is present in this list or not. 1 is present in the first list. Okay. Now the data is filtered out and search for the in second set. The value is not present in this. It ignore this list from here. Okay. It ignore from this. Again, the Oracle will split the data into 1, 2, 3. It's splitted again into two parts. 1, 2, 3. Okay, so now it ignore this value and display the required value to you. Okay, and come to this place. Okay, 7, 9, 8, 9. So 7, 8, 9. There is no value, required value in this list. It ignore this list and it will come to this place. And again, it split the data into two parts. Again, it split the data into two parts. Okay, so it split the data into two parts. 0, 9, or we can say 0, 9, 1. Again, you need to split that into two parts. Okay, until what the values you are going to get that you need to be display. Okay, it display the all edge values. So this is value you are looking. This is the value you are looking. It get displayed as two values. Because of this, the name is having the tree. It is splitting into leaves. Every value, every node is getting splitted into two different leaves. Okay, so for that reason, we are saying like it is a B tree index. So if you create like an index, normal index, create index. If you want to create the index, we need to use the syntax. If you want to create the table, we'll use create table, table name of column name, data type size. In the same way, if you want to create the index, we'll use like a create index, index name on. So index దేనిపైన create చేయాలి. So you are creating the indexes on which table that you are going to mention, of which column that you are going to mention in this place. So you cannot able to create index for entire table. So if you want to create for all the columns, you need to mention in this column 1, comma, column 2, comma, column 3 kind. Okay. Okay. So in this way, this is your normal index. So if you create the normal index, the system will treat like I said, this is the B tree index. B tree index. See, you can create indexes for table to improve the performance of the queries issued against the corresponding table. So ఏదైనా ఒక టేబుల్ పైన నువ్వు డేటాని ఓపెన్ చేయడానికి నువ్వు ట్రై చేసినప్పుడు ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ కావాలి అంటే we need to use the indexes for that. Okay, so you can also create indexes for a cluster. Okay, this is not required for you. Okay,
So create index name on table of column name. Okay, that you can able to mention the table space name, table space and name. So table space name అనేది ఏంటి అంటే, so in system, in project, we may have like multiple users. So every user they have their own table space. So table space అనేది ఉంటుంది. ఆ టేబుల్ స్పేస్ లో ఇఫ్ యూ వాంట్ మెన్షన్ లైక్ ఏంటి, ఒకటే యూనిఫామ్ గా ఒకటే టేబుల్ స్పేస్ ఉందనుకో, ఎంటైర్ డేటాబేస్ ఆల్ ది యూజర్స్ హావింగ్ ద సేమ్ డేటాబేస్ సేమ్ టేబుల్ స్పేస్ అనుకో, ఏమవుతుంది, ఒక ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని ఒక్కొక్కసారి యూజ్ చేయగలుగుతారు. సో ప్యారలల్ గా అందరూ ఒకేసారి యూజ్ చేశారు అనుకో, ఏమవుతుంది, ద సిస్టమ్ గెట్ లోడెడ్. సో లోడ్ ఎక్కువ అయ్యి ద పర్ఫార్మెన్స్ గెట్ డిలేడ్. సో అందుకేం చేస్తాం అంటే వీ కెన్ క్రియేట్ ది మల్టిపుల్ టేబుల్ స్పేసెస్. సో ఇప్పుడు ఒక ఇల్లు ఉంది, ఒక ఇంట్లోకి మల్టిపుల్ సైడ్ నుంచి డేటాను పుష్ చేస్తున్నా అంటే మెంబర్స్ వస్తున్నారు అనుకో, ఏం జరుగుతుంది, డేటా అనేది లోడ్ ఎక్కువ జరుగుతుంది. సో డేటా గెట్ బి డిలేడ్ అంటే మెంబర్స్ రావడానికి లోడ్ ఎక్కువ అయ్యి డేటా డోర్స్ అన్ని ఫుల్ అయిపోవడం, కానీ ఇక రావడానికి కష్టం అవుతుంది, రావడం పోవడం అనేది కష్టం అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ అ సింగిల్ డోర్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ డోర్స్, you can able to come and inside we can come and outside we can go. So no concern in that. So in the same way ఏంటంటే మనం మల్టిపుల్ టేబుల్ స్పేస్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో వైల్ క్రియేటింగ్ ద టేబుల్ ఆన్ డేటాబేస్ వీ కెన్ యూజ్ మల్టిపుల్ టేబుల్ స్పేస్ ఎయిదర్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఇప్పుడు మీరు యూజ్ చేసినప్పుడు T1 టేబుల్ స్పేస్ యూజ్ చేయండి, మీరు యూజ్ చేసిన T2 చేయండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, దేర్ ఇస్ నో కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది అవ్వకుండా మళ్ళీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టేబుల్ స్పేస్ యూజ్ చేయడం వల్ల నీకు అనేది పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ ఉంటుంది అనమాట. సో అది ఒకటి. సో తర్వాత ఇండెక్స్ చెప్పాం మనం, మనకి బి ట్రీ ఇండెక్స్, బిట్ మ్యాప్ ఇండెక్స్ అని 2 ఉంటాయి. సో బి ట్రీ అనేది డిఫాల్ట్ గా తీసుకుంటాయి. బిట్ మ్యాప్ ఇండెక్స్ కి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి, బి ట్రీకి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అంటే, సో ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక టేబుల్లో ఓకే, సో ఒక టేబుల్లో డేటా చూస్తాం, ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనే కాలంకి ఎన్నైతే డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ ఉన్నా చెక్ చేసుకోవాలి. ఎంప్లాయీ నెంబర్, if it is having more than 2, if it is having more than 2, then you will go for the B tree index. If it is having less than 3, if it is having less than 3, so 1 ఉన్నప్పుడు మనం we no need to create index. So if the column is having only one value, we no need to create. So if you take like gender column may have like a male or female. So only 2 columns, either true or false. Okay. In the same way, if you see the status of this 2, it having like only 2 different values. In this case, the column is having the less cardinality column. We can say it is a less cardinality column. So cardinality ante the column, the table is having how many distinct values, that we can say cardinality values. So okay, so there may be some duplicate employee number in our table. I'm going to stop in 5 minutes. Okay, see, ఈ టేబుల్లో ఏమైనా డూప్లికేట్ ఎంప్లాయీ నెంబర్స్ ఉన్నాయని కౌంట్ చేయాలి, చెక్ చేయాలి. ఎలా చెక్ చేయాలి? How to find out the duplicate employee numbers in your table? So we have 2 ways. If you want to see like high level, we'll use count of distinct employee number. See, there is some duplicate employee numbers. So due to this, we are getting like cardinality values different. 24,641 is your unique identification numbers. Okay. So now I'm going to delete the duplicates.
underscore emp, where how to delete the duplicates, where row id not in, select max of row id, okay. So group by now. Okay, now I have deleted the data. So if you see like cardinality now, if you see cardinality now, it is showing a previous one. Now we deleted the data, but it is showing like a previous ones. Okay, now it. Okay, now analyze the table and see the cardinality. You may see like definitely you will see the correct cardinality values. 24,641 your total records. For that you are using like a from how many 24,641, right? Now see the data with the status. So if you want to see like a status wise, how many count we have? Status wise, how much count we have? We are going to see now group by status. Okay, I pin this. Now see the cardinality values. For A, how many we have? The status equal to I. Okay, see the cardinality for this. So how many? 12,321. 12,321. So again, it is going wrong. Okay, right. Okay, now it is giving the correct results. 11,539. Again, man, again. Okay. So it is not giving like 100% accurate, but it is giving the approximate results. Okay, now we created these two. Okay, we deleted the data and we created the index. Okay, so if you mention like a high cardinality column, low cardinality column. So if the column is having more than two distinct values, that we can say it is a high cardinality column. If it is less than 3, we can say it is a low cardinality column. If the column is having low cardinality, then I will go with the bitmap index. To create index name bitmap. So we need to provide the access for this. So maybe if you have and create bitmap index.
So we need to see the grant for bitmap. Maybe we cannot able to create the bitmap index. We need to. Okay, so if you want to create the index, we need to use like a bitmap keyword on the particular table. So normal index, we no need to mention like a B tree. So if you want to create the bitmap index, we need to provide the details. Okay, so we need to add that keyword. Feature is not enabled because if it is enabled, you may see like it's a professional edition, it get enabled. So it is a standard edition, so you cannot able to see this option, bitmap index. Okay, so if you have the prerequisites, so if you are creating any new user, we need to take the prerequisites like a create index. So create index is the privilege. We need to take the permission from the admin user. So you cannot able to create the indexes directly. So you need to take the grant for that. So create index is the privilege. Okay, create index. Okay, so these are the two indexes we see now, and we'll see the remaining indexes by tomorrow. And what are the grants required if you want to create the indexes? And I'm going to explain more about the explain plan by tomorrow as well.